Уважаемые друзья, я рад приветствовать вас на программе «Особое мнение» с Алексеем Ледяевым. Сегодня у нас особенный гость из Сакрамента, Калифорния. Это уникальный человек, который сочетывает в себе так много разных качеств. Считаю, уникальная комбинация. Хотел бы только выделить, что он хотел быть спортсменом, но однажды на жизненном перекрестке встретил его Господь Бог и определил точнее его будущую судьбу. Он стал поклонником, миссионером, евангелистом. Сейчас у нас идет библейская школа, и Майк Тернер был приглашен для того, чтобы преподавать о поклонении на библейской школе. Студенты были вдохновлены, и я сам получил глубокие впечатления. Считаю, что это служитель высокого калибра и профессионал своего дела. Конечно же, я не мог пропустить такой возможности, чтобы не встретиться и не задать ему несколько вопросов. Итак, Привет. Майк, я рад сердечно приветствовать вас на латвийской земле. Я вас встречал в Америке, мы встречались на Украине, в Европе, и вот сейчас мы в Латвии. Добро пожаловать. В первую очередь хотел бы спросить, как ваши впечатления о библейской школе? What are your impressions about the Bible school? I love this school. It's Обожаю phenomenal. школу, Yeah, it's феноменальная, phenomenal. просто The феноменальная. people here are extremely hungry. Люди очень so жаждущие, it's easy to minister when поэтому people are hungry. легко служить, you know? когда люди жаждущие. I mean, it's just so awesome. Это просто потрясающе. What God is doing То, что here Бог здесь делает, is just phenomenal. это просто It's феноменально. phenomenal. Феноменально. Because it's all about the heart. Потому что все это дело в When сердце. people's hearts are open to God, Когда сердца людей открыты к Богу, when they're hungry когда for они God, жаждут Бога, the sky's the limit as to what can be тогда accomplished. только небо граница того, что можно совершить. So it is such an honor to be here with Так что you. большая честь быть здесь We с love вами. you, Мы любим and вас. you're a legend. Вы просто легенда. Люди до сих пор говорят о People ваших still семинарах. say and talk about your workshops. У нас студенты из России, We have students from Russia, из Украины, from Ukraine, из Европы. from Europe. У них есть уже какой-то опыт They already have some в experience прославлении, in поклонении. worship and praise. Но то, что они пережили на But ваших what they семинарах, experienced on your workshops, они говорят, это было they впервые. said Слава it Богу. happened for the first time. И я гарантирую вам, And I can guarantee you что география ваших that the маршрутов geography of your Yeah. trips будет теперь расширяться will quite well сторону increase России. towards Russia. Oh, Там, good, good, там, wonderful. где сильные морозы There where it's freezing, Yeah. cold, и медведи. and bears are walking the Потому что streets. наших церквей очень много по России. Because we have many churches in Russia. Но я бы хотел задать вам вопрос. But the question I'd like to ask, Расскажите немного о себе. please tell a bit about yourself. Думаю, что наши I think зрители that our viewers не совсем знакомы are not quite, с вами, they do not quite well know где you, вы родились, where you Sure. were Absolutely. born, какое служение сегодня вы несете. and Awesome. what's your ministry right now. New Zealand was where I grew up. Вырос я в Новой I Зеландии. was born into a Christian home. Я родился в христианском доме. God touched me early. You know, Бог in life. рано коснулся меня. And I think that's because I had a mum that really prayed for me. Думаю, потому что у меня была такая мама, Thank которая God for по-настоящему mothers. Thank God молилась for за меня. mothers. Слава Богу за My матерей. dad was Мой an amazing example папа as был well. потрясающим And примером so, также. from the earliest Так days что с самых ранних дней that I knew, he was always out there witnessing to он все to время, people. я видел, он свидетельствовал людям. And so I think I caught that. Поэтому я думаю, я это поймал. At about, I gave my heart to the Lord when I was 6. Мне было 6 лет, когда я отдал сердце I was Господу. baptized when I was 9. Я крестился, когда мне было And 9. always had the sense of God's hand on me. Все you время know? было ощущение, что на мне Божья рука. Many of my mates at school were all caught up in drugs and stuff like Все that. мои And, одноклассники, они были в наркотиках и в таких again, by вещах. God's grace, И по Божьей благодати просто. I never got involved with Я that. никогда ни во что это не вовлекся. Up until age 16, Где-то до 16 лет my whole focus was on sports. весь фокус моей In жизни был на my спорте. country, В моей стране from this high, you play вот rugby. с такого роста играют в регби. And you beat each other up on the field. И как следует молотят друг друга на поле. And it's fun. И это весело. And so my whole, Так you know, что energy was вся моя in энергия that, была in that в area. это вложена, в эту сферу.
But when I turned 16, Но когда мне стало something 16, happened. что-то произошло. And again, I just stick it down to the fact that И my я думаю, что это mum просто really, тот факт, что she spent a моя lot of time мама in prayer for me. много времени молилась за меня. And so when I was И 16, когда мне было 16, God took the desire out of my heart for sport, Бог забрал из моего сердца желание к спорту and He placed in me a desire to seek Him. и поместил в меня To желание know Him. искать Его, знать What I Его. discovered Что я обнаружил? was it's one thing to know about Что God, одна вещь — это знать о Боге, it's another thing to see и the things He совсем does, другое — видеть, что Он and делает. then it's another thing to actually Еще know Him другое personally. — это лично знать Его. I had seen incredible things that God had done. Я видел невероятные вещи, которые Бог Legs делал. growing, Ноги people вырастающие, healed, люди исцеляющиеся, demons cast out of people, бесы you know. изгоняются. It was just incredible. Это было But невероятно. I didn't know Him Но я personally. не знал Его лично. And so Поэтому the Holy Spirit just began to draw me Дух away. Святой начал просто влечь And меня. so I would just go into my closet, my bedroom, И я просто заходил в тайную комнату, в lock свою спальню, myself away, запирался and just spend hours a day just и crying out to God. часами просто вопиял к God, I Богу. don't want to know about you. Бог, я не хочу знать I о don't, Тебе. I've seen the stuff you do. Я видел уже Твои I want дела. to know you Я хочу personally. знать I want to Тебя have a personal лично. relationship. Хочу иметь личные The отношения с Bible Тобой. says Библия говорит, that He's a rewarder of что those who Он diligently награждает тех, seek кто Him. старательно Его And ищет. one day, И однажды, suddenly, внезапно, this presence of God присутствие такое Божье just manifests Просто itself in the room. явилось в этой I комнате. fell on the ground, Я упал на землю. and I felt it was as if I'd put my Было такое finger ощущение, что я into a light палец socket, вставил в and розетку, this electrical current was и surging through ток me. просто пошел через And I меня. was just weeping И я and просто weeping плакал и and плакал и weeping плакал under the power of the Holy под Spirit. силой Святого Духа. And all I can say И is this, все, что я мог говорить, это... is that the young man who went down Все, что я могу сказать, что тот молодой человек, который was упал, different был другим, from the man who stood up. чем тот, который потом встал. And all I wanted to do was tell И everybody все, about что я God. хотел делать, это всем Jesus говорить о is Боге. real. God is Иисус real. реален, The Бог Holy реален, Spirit is Дух real. Святой реален. We didn't come from monkeys. И мы не произошли от обезьян. It's phenomenal. Это феноменально. Сколько лет было? How old were you? I was 16 Мне then. было 16. Yeah. And so in my bedroom alone, И вот наедине в своей спальне, in this experience, вот в этом I had переживании, no fears. у меня не было I was страхов, like a lion. я был как лев. And nothing could, I could, you know, communicate to people. Я мог спокойно говорить с I людьми. saw people coming to know the Lord. Я видел, как люди приходят и узнают Everywhere. Господа Thousands везде. of them, you know? Тысячи. Every time I would step out to go and share this experience with others, И каждый раз, когда я делился вот этим опытом с every другими, time I would begin to go out into the world to share this каждый experience, раз, когда я отправлялся в мир, чтобы поделиться вот этим переживанием, опытом, this incredible fear would grip me. тогда меня схватывал этот невероятный It was страх. like I went from being a lion Как будто я переставал быть этим львом to a little kitty cat. и становился мелким котенком. And the skinniest, scrawniest cat you could ever И imagine. вообще таким котенком, самым It was like- тощим, I которого was можно like, представить. "Rah!" Здесь я With был God, I львом felt с that. Богом, я And then чувствовал every это. time I'd go А out каждый раз, to когда я выходил и пытался этим just делиться, this, просто мяу. you know, the reason why И причина, почему так было? was because as a young man, Потому что, будучи молодым человеком, I couldn't speak. я не умел говорить. My speech was, I stuttered. Я заикался. Это физически, натурально? Physical Или это во stuttering. время- Physically, I could not speak. Физически, да, я не мог. Вау. And so every time I would go out, И каждый раз, когда я выходил, this fear would grip me меня охватывал этот страх. of what people would think Что люди подумают, if I would come and talk. если я приду и буду говорить. You know, when I was playing sport, I didn't have to talk Когда a я в lot. спорт играл, мне не надо You было know, много but говорить, now I've got to понимаете? do А this. теперь я собираюсь вот этим It заниматься. wasn't such a natural thing for me. Для меня это you не know. было что-то It естественное. was so this fear would grip me. И меня, So значит, охватывал этот страх. I would go back into my И я closet возвращался обратно в тайную комнату and pray. и молился. How I overcame this И situation как я преодолел эту ситуацию? was the more time I spent with Чем God, больше времени я проводил с Богом, the more He filled me with His love тем больше Он наполнял меня своей любовью for others. к другим. Until one day, И вот однажды His love in me for people Его любовь во мне к людям became stronger стала сильнее, than my fear чем мой страх, of what they would что think. они подумают. So I became more concerned about their futures То есть меня больше стало заботить In их life. будущее, их жизнь,
than my own issue. чем мой my own собственная проблема is- моя. And now I'm a free И person теперь today. я свободный человек. Я очень хорошо понимаю, I understand it really что well. такие встречи с Богом, That such encounters with которые вы God, пережили в 16 which you've лет, experienced it when you were это 16, судьбоносные встречи. they make the destiny. Это то, с чего начинается судьба, It's where the destiny starts, с чего Absolutely. начинается жизненное where the предназначение. life destination starts. И далеко не все, к And сожалению, unfortunately, люди not из христиан all people, имели not такое all Christians счастье, have this kind of так happiness реально to встретиться с have Богом. such a real encounter with God. Как вы думаете, What do you think? какие факторы могут влиять, What factors do чтобы человек influence встречался с Богом? this opportunity for a man to meet with God? Родиться в христианской Being семье, born in a Christian family, быть желанным be a ребенком, desired baby, может быть ребенок, которого родители посвящали maybe Богу a на baby служение. whom the parents dedicate to Yeah. God. И Absolutely. это открывает Maybe человека this перед opens the Богом. person for Вы God. были таким ребенком? Were you such a child? Absolutely, yes. Абсолютно, Yeah. да. Yes. Да. You know, and I think it can be many, it can be a few different things. Я you know? думаю, там могут быть разные вещи, разные факторы. You can be called from the womb. Ты можешь быть From the призван womb, от чрева. God calls you. Просто Бог призывает тебя от самого чрева. Families can pray for you. Семья может молиться за тебя. Paul was knocked off a donkey. You know, it was just Павла скинули со the сла. grace of God on his То есть life. благодать Божья So I просто на think, его you know, жизни. Поэтому я it думаю, can be, but without a doubt, но несомненно, having families that pray for you, иметь молящуюся parents семью, that cover the womb, you know, родителей, которые благословляют еще в and чреве have that connection with heaven. и имеют это соединение с небесами. It's very, very strategic. Это очень-очень стратегически. Я это очень хорошо понимаю, I потому что understand it really well. я родился в Because своей I семье was пятым. born, I was the fifth baby in my family, И прежде чем я but родился, before I was born, мои родители уже молились my обо мне. parents already prayed for me. То есть я знаю, что такое So I сила know what родительского is the благословения. power Absolutely. of parents' blessing. Они Absolutely. молились после того, когда у них родилось 4 They had дочери. 4 girls, so they И они prayed. начали They молиться, started to pray как Анна. as Anna, Господь, дай Hannah. нам мальчика. Lord, give us a boy. Если ты даешь нам And if you give мальчика, us a boy, мы его we посвятим will тебе. dedicate him to you. Я до сих пор ощущаю Until now, силу I этого родительского experienced благословения. the power of this parents' Мне кажется, blessing. мы должны сейчас I в think церквах we need in our churches, говорить, кроме всего прочего, о том, besides everything else, we need to чтобы say родители молились за that детей, parents should pray for kids, Absolutely. чтобы родители for посвящали parents to детей. dedicate their kids. Yes. Потому что когда я вижу Because when I see гражданскую войну, this war, конфликты между отцами и детьми, citizens' war between знаю, моё сердце fathers and скорбит. children, my heart is It's not grieving. God's потому что perfect. Это не Божий план. если дети слышат проклятие от Because своих родителей, if children hear curses from their Или parents оскорбления, or вряд offenses, ли у них будет такая уникальная возможность, какая I была don't у think вас. they will have such a unique opportunity as You're you right. had. На Exactly. самом Вы деле правы. родители должны молиться. Exactly. You know, Parents have from- to pray. And this is the thing. И вот is в чем that- дело. Is that you don't have to grow up in a perfect home. Не обязательно вырасти в совершенном In идеальном доме. in my home, В моем доме it seemed like our family went through hell. казалось, что наша семья через ад проходила. It's, you know, and we love God. А мы любили Бога. We give everything for Мы God. все отдавали для But Бога. just Но negative things. негативные вещи. And I mean, I'm a pastor's son. Я сын пастора. Growing up in that И когда я environment рос в этой where среде, you see your parents где ты видишь in the своих battle, родителей ссорящимися, giving everything. Loving people. Отдавая все, Жизнь как любя жизнь. людей. I just want to. This is my experience. Это мой опыт. One day I come Однажды home from school я возвращаюсь со школы, and I'm tired я уставший, and I want to go to sleep, just have a rest. и я хочу просто отдохнуть. I open the door Я открываю дверь and I smell whiskey. и чувствую запах виски. And I walk in the door Я захожу в and дверь, I open my bedroom открываю door свою and there's a спальню, drunk woman sleeping in my bed. и пьяная женщина спит в моей кровати. My mother Моя мама had picked her up off the road взяла ее с улицы and brought her into the house. и привела ее в дом. She was the queen.
И она была the queen of the most notorious gang in our country. королевой самой известной банды в нашей стране. And my mother was witnessing to her. И моя мама ей And that свидетельствовала. was a good thing, you know. But И это было that's хорошо. an example Но это of пример my parents' heart. сердца моих for God. родителей к Богу. I mean, my dad every Friday night Мой папа каждую пятницу вечером for 12 years in a row, 12 лет подряд never missed a Friday. никогда не пропускал He's down пятницу. the city square Он был на площади городской, preaching the gospel. проповедовал You Евангелие. know, he's on you know, the news. Он был в новостях. They have a strip club starting up in our Например, он town. слышал в новостях, что стриптизный He's клуб открывается в gathering городе. all the Christians Он and собирает stand up всех and say, no, христиан we don't want и any стоит strip там, club. мы You не know? хотим And стриптиз. so, with all the good stuff, То есть во всем хорошем. and yet still, Однако it's все attack. еще And есть so атаки. what my parents taught me То есть чему меня was научили they said, родители? son, Они говорили, you сын, cannot live off our faith. ты не можешь жить за счет нашей веры. You've got to know God for you. Тебе нужно самому знать Бога. And that's what saved me И это то, что спасло and меня. my 3 other И brothers. моих 3 остальных I'm the братьев. eldest of 4. Я старший из I'm the 4. eldest of 4. Старший из So 4. it was through having a personal relationship То with есть God. через личные отношения с You Богом. know, you hear all these stories of pastors' kids. Можно слышать все эти And- истории о and how пасторских they детях, rebel and, и you как know, они stuff. бунтуют и так далее. We didn't only because we had Мы that. не делали этого только personal потому, что connection with была эта God. личная встреча с Богом. And you know, and everyone has their own journey, you У know. каждого свой Some of путь. us have to go through this Некоторым this приходится moment of проходить backsliding, эти моменты whatever, you отступничества. know. But you know, I believe Но я верю, that eventually we come around. что в конечном итоге мы возвращаемся. Ну, значит, я понял, что So as far as I в тот understand, момент, that когда at the moment произошла эта Where встреча you с had Богом, this encounter with Бог God, объяснил вам, God что explained ваша to you карьера that your career – это не карьера is спортсмена, not a not sports rugby. career, это не регби, не крикет, not rugby, но not cricket, это служение, but поклонение. worship ministry. И что же дальше? And what went on next? Well, I just began to Я просто serve in my начал church. служить в своей церкви. the Bible В каком качестве? In what position? in music, in Музыкой, you know, youth groups, в молодежных группах, home groups, в домашних группах. preaching, teaching, проповедовал, учил. whatever pastor asked me to do, Все, что I пастор did. просил меня And I делать, я just делал. serve. Я просто служил. And the Bible says if we're faithful Библия in the говорит, что small, если мы верны в малом, the way to grow in the kingdom способ, как расти в is царстве, not to beat everyone up to это get to where you want to не get. идти по головам, чтобы добраться It's куда to just хочешь. serve. Это А служить. как родилась группа Red Rain? How was the group, the band Все Red знают Rain вас born? как Everybody knows you руководителя as a leader и главного солиста and этой the группы. main Как soloist родилась of this группа Red Rain? band. After 10 years of just faithfully Спустя serving in my 10 church, лет 10, верного служения в моей I церкви, went to Bible school, я прошел and библейскую it was a школу. real time of Это было настоящее preparation время for something подготовки else, for that к next чему-то step. другому, к The следующему Lord уровню. then, after I Затем, came back from Bible school, когда я вернулся с библейской I школы, took a year off with no я ministry at all, взял год отпуска совершенно без всякого служения and just sought God и просто искал Бога. as to what would be his next step for me. Какой будет его следующий шаг для меня? Then he spoke to my heart. He said, I want you Затем to, он поговорил ко мне в сердце и I сказал, want you to record an album. я хочу, чтобы ты записал I альбом, want you to stick a band together. я хочу, чтобы ты собрал And I группу want you to begin touring all over the и world. начал ездить по всему миру. And I'm going to use you through music И я буду использовать and тебя also через the музыку word, preaching of the word, и также проповедь to слова, draw people чтобы to me. привлекать ко мне людей. I didn't have the money for an album. У меня не было денег на I альбом, didn't know how to record an я не album. знал, как записывать I had альбом. no people around to go with. И не было никого, с кем бы я мог это делать. And I had nowhere to go. И мне некуда было обратиться. To cut a long story И чтобы short, сократить всю эту длинную within историю, 6 months, в течение полугода the album was recorded. был записан альбом, It was paid for. он был оплачен. Cost $30,000, which is about Это стоило 30 тысяч 16,000 lats. долларов примерно. I had the band, У меня была группа, and the first country that God opened и for us to первая go страна, которую Бог was открыл для нас, South Africa. была Южная Африка. To get my airfare, Чтобы оплатить мой перелет туда, my family lived on an orchard, моя семья живет so I planted watermelons, во фруктовом саду, поэтому я посадил Watermelons. арбузы. Я посадил арбузы. and I sold them И for that продал whole их. summer. And Сажал, потом продавал их все лето. $3,000, И заработал $3000. and that paid for my И airfare так to и go. заплатил за свой So, самолет. I've got 6 people in my
team. В моей команде было 6 человек. At this time, it was not Red Rain. Это еще не был It Red was just the Rain. Michael Turner Это просто band. была So группа I'm- Майкла Тернера. I'm flying over the Indian Ocean, И я лечу над Индийским and I океаном. just get my tickets out, and I look, И and я просто вытащил билеты и стал на них it смотреть. just hits me. Hold on, И вдруг меня просто озарило. I'm supposed to be staying in Africa for 3 months. Мне в Африке придется оставаться 3 месяца, I only have two concerts booked. а у меня только 2 концерта зарезервированы. I'm going, oh no. Я говорю, о нет. We get there, Мы туда добираемся, and after the second concert, и после второго концерта the rest of the tour was booked up. все остальное турне было Извините, а зарезервировано. где вы выступали? На каких подмостках? But where did you play? On Это what South stages? Africa. At that time, it was just churches. В то время просто церковь. Да, ясно. So then, Затем, when God spoke to my heart about starting the ministry, когда Господь проговорил ко мне в сердце, чтобы начать служение, he said to me, I don't want you to Он сказал, self-promote. я не хочу, чтобы ты сам себя продвигал. I will do it. Я это сделаю. I will open the doors. Я буду открывать двери. And so, while I'm in Africa, И вот пока я был в Африке, somebody sends my album to the Christian radio station in New Zealand. кто-то отправил мой альбом на христианскую And радиостанцию suddenly, в Новой Зеландии. songs start to go to number 1, И number 2. внезапно песни начали выходить на первый, второй номер. And there's this buzz going on И in the country, you в know. моей стране такой слух пошел. And so that opened the door И for это us открыло the двери next year, для нас на следующий after we год. came back, После того, как мы вернулись, to then begin to go around New Zealand. начинать уже ездить по Новой Зеландии. Then, while in New Zealand, И уже будучи в Новой Зеландии, pastors would come to me and say, пастора подходили ко мне и говорили, would you like to go to Europe? ты бы не хотел поехать в Европу? And I said, yes, I'd Я love to говорю, go. да, конечно, с That opened the удовольствием. door for Europe. И так открылась дверь в Европу. Then, after about 4 years of doing Ну и где-то that, спустя уже 4 года, как мы это my делали, younger brother, Stephen, мой младший брат Стивен, he left school, он закончил and I школу, was after a drummer. I needed a drummer. а мне нужен был And барабанщик, so я искал барабанщика. he ended up coming on the band, И он тогда for вступил 1 в year. группу на 1 год. and I stuck him on the bass guitar. И я его поставил на And бас. after the year, И после года he loved it, you know. он полюбил And это. he felt in his heart that И он this почувствовал в was сердце, what God would что have это him то, to что do. Бог хочет, чтобы он делал. So after that, И после вот этого, the second year, где-то him на второй being год, with us, как the он уже Lord, был с the нами, Lord spoke to my heart about Господь going to a band, проговорил в мое сердце, чтобы у нас уже была to give him and others in the band группа, opportunity to grow and to чтобы express дать themselves. ему и другим в группе возможность расти и выражать себя. So that was the beginning of Red И Rain. вот это было начало Red When I Rain. was asking God for Когда я a спрашивал у Бога о названии, a name that would encapsulate the heart of the ministry, которое бы выражало сердце этого служения, He gave me that. Он мне дал And это. it speaks about the blood of Jesus Речь идет о крови Иисуса, raining down on the earth которая дождем сходит на землю that would bring healing и приносит deliverance исцеление, to избавление people's hearts and в lives. сердца и жизни людей. Now Теперь we do tour for 8 months a year, мы делаем турне 8 месяцев в год, 160 concerts a year, 160 концертов в год, 20 countries a year, 20 стран в год. all throughout. We're in Christian countries, Islamic В countries, христианских странах, Hindu countries, all мусульманских, over the globe. индусских странах, по And всему миру. И remember, I said earlier, we never И, self-promoted. как я уже сказал раньше, мы никогда себя сами не God продвигаем. opened up Бог every single открыл door. каждую дверь. Yeah. We're in India. Мы в Индии, We have 12,500 people in the concert. и там на концерте 12,5 тысяч человек. And we see 400 Hindu people come to И мы Jesus. видим, как 400 индусов приходят к Иисусу. I'm in Pakistan. Я в Пакистане, Outside. Completely под Islamic country. открытым небом в мусульманской стране. 2,000 Islamic people. И там 2000 мусульман на концерте. 300 received И Jesus. 300 принимает Иисуса. Подождите. Wait a minute. Когда мы читаем When we read газеты, newspapers смотрим and we watch the news, Евроньюз, Euronews смотрим CNN, or CNN, показывают о нетерпимости, they show intolerance there. показывают нетерпимость к христианской Intolerance культуре, to Christian culture, о том, какая там конфронтация. of a confrontation that is there. Как вам удается, How do you manage, будучи христианом, being a выступать Christian, to make a concert there перед исламской in front of аудиторией? Islamic Кто вас audience? Who приглашает? invites you? One of the pastors in this Один из town пасторов asked us to в этом come. городе пригласил нас приехать. And
All I can tell you is this. И все, что я могу сказать, вот что. This pastor Этот пастор goes to the mayor of the town. обратился к мэру I города. don't know what the papers say. I understand what you mean. Я не I знаю, know что what you газеты mean. пишут, я понимаю, о чем вы. But what I'm saying is our experience. Но я рассказываю наш опыт. The pastor goes to Пастор the mayor of the Пошел city. к мэру города. Can we have a concert? Можем устроить концерт? The mayor says, yes, you can have a concert. Мэр говорит, можете. The mayor is Islamic. Мэр мусульманин. Yes, you can have a concert. Да, можете. But you got to hire armed guards. Но вам придется нанять вооруженную охрану. So we've got armed guards all around us. Поэтому вокруг нас была вооруженная охрана. I go there, Я отправляюсь туда, and before I'm starting the concert, и прежде чем я начал концерт, we have these fat men with beards. там такие толстые мужики с бородами, And they have these little с machines металлоискателями, знаете. that go doot, 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 doot. This is the bomb squad. Это был саперский наряд. And they are looking for... И они искали сами, понимаете, что. Now, when I begin the concert, И вот я начинаю концерт. people are there not really to have the concert. А люди на самом деле не на концерт пришли. They are there to see who these white people are Они from решили New Zealand. посмотреть, что же за белые с Новой Зеландии. And I'm like, И я... they have no emotion. У них эмоций вообще нет, никаких. Просто... Я извиняюсь. Хочу стать частью, Sorry. одним из этих I зрителей. want to become one of this audience, you know. То есть это как So, гастроли It's like a tour известных of бэндов, групп. famous band or what? How Это do they не perceive it? It's евангелизация. not an outreach. Yeah, it Это is. не церковное No, мероприятие. how they perceive it. Yeah, It's not a right. church Это meeting, обыкновенное just a normal мероприятие, культурная жизнь. cultural event or what? How do they Люди perceive просто it? пришли So people на simply концерт. came to the concert. These people knew Эти it was люди Christian. знали, что это было христианское. То есть у вас в афишах было написано, So что you это had Red it, Rain. you had it that it's a Absolutely, red rain. yes. Ну интересно. That's interesting. И And дальше. so on. Yeah, On. very И interesting. какой контакт? It's very Было interesting. очень интересно. So they are there И вот они там, and just, и просто вот так стоят. I begin to sing. Я начинаю петь. After the third song, После третьей песни, way in the back, далеко позади, this one man один только мужчина начинает. suddenly pop, pop, И pop, внезапно, pop, как pop, попкорн the по whole всем... place starts to erupt. Они начинают ну, как They're прорываться. dancing and moving. Начинают танцевать, After двигаться. about the 8th song, Где-то после 8-й the песни presence of the Holy Ghost. присутствие Духа Святого сваливается. And the pastor И who пастор, invited который us, пригласил нас, he's 67 years ему old. 67 лет. He's been plowing in Он там просто Pakistan пашет, этот for Пакистан, 40 years. 40 лет уже. A minority. He's a minority. Будучи You меньшинством, know, in the midst of меньшинством an Islamic country. посреди исламской страны. As soon as he Как feels только он that чувствует presence, присутствие, he turns to он me поворачивается ко and мне he says, "Preach и the говорит, gospel. проповедуй Евангелие. Tell them about Jesus." Говорим об Иисусе. And I'm like, А я, "Now?" сейчас? I say, "Yeah." Он говорит, да, сейчас, говорим. And I'm saying, А я, so I begin to tell the я начал Islamic people говорить этим how мусульманам, much God loves как them, Бог любит how их much He сильно, cares for как Он them, заботится о них, and that He was more than a и prophet. что Он был более чем пророк. He came to take away Он the sins пришел of the забрать world грехи мира and to bring mankind и back to привести Himself again. человечество обратно к себе. How many want to receive Кто из Jesus? вас хочет принять Иисуса? In public, Публично. everyone around. Все We вокруг. see around over 4 days. За 4 дня We ministered to 4,000 Islamic people, мы служили 4000 and мусульман, over 300 и received свыше Jesus 300 приняло Иисуса. in public. Публично. I embraced them. Я обнимал I их. hugged. What I discovered is this. То, что я обнаружил, вот что, пастор. Most Islamic people are Большинство not мусульман extremists. не экстремисты. They are not terrorists. Они не There is a террористы. small minority. Есть небольшое меньшинство таковых. The next year I come На back again, в следующий год я туда and снова we вернусь. go and just did one concert Мы вернулись в следующем году, снова сделали всего один in концерт Islamabad, в Исламабаде, outdoors. под открытым небом. They invited a Supreme Court judge Они пригласили судью And the Верховного government? суда to come. из правительства, чтобы он пришел. They invited a member of parliament Они пригласили члена парламента to come. прийти. I preached the gospel. Я проповедовал Евангелие. After the concert, После концерта they both come up, они оба выходят, shake my hand, пожимают мне руку and thank me. и благодарят for меня coming за то, to- что я приехал. These are Islamic people. Это мусульмане. The member of parliament, Член парламента, the member of parliament член she was a парламента, woman. она была женщина. And she says, И она this говорит, is what she says to me. Вот что она мне говорит. She says to Она me, говорит мне, when I came to this concert, когда я шла на этот концерт, I had a very strong headache.
У меня была очень сильная головная боль. And when the music И started, когда началась музыка, left me. она ушла. thank you, Головная боль Jesus. ушла. Спасибо Thank you, Иисусу. Jesus. Спасибо Иисусу. Потрясающий опыт. Amazing experience. Это, я называю пробуждение сверху. I will call it a revival from on top. Когда в принимающей стороне принимают участие When члены парламента, host country судьи, has мэры the городов. parliament members, mayors of the Я city, думаю, это самый judges, I надежный think it's путь. the most stable way как можно проповедовать Absolutely. to Евангелие preach the gospel. And what, не what по-партизански, Not like снизу. guerrilla style from официально the bottom, сверху. but from the it's top. phenomenal. Потрясающе. Amazing. But God opened that Но door. Бог открыл эту дверь. And what we discovered is, И что мы обнаружили? when I look at Islamic people, Когда я смотрел на этих людей, they have two eyes. у них два глаза. I've got two eyes. И у меня два Nose, глаза. Нос, nose, ears, mouth. уши, рот. I'm looking at myself. Смотрю на себя самого. We're in the Islamic faith. В исламской вере. If I was your son, Если бы я был and I вашим сыном, convert to, и я обратился Christianity, в христианство, for me to go to heaven, чтобы я You отправился have на to небо, kill me. вам надо меня убить. now the question is this: И вот вопрос. why is it Почему же that these 300 эти people 300 человек lifted up their hands подняли свои руки in public публично and come up to receive и вышли Jesus? принять Иисуса? Они же знали, что Billy их Graham ожидает. style. В стиле Билли Грэма прям Billy таки. Graham style. In public. На публике. These people know Эти люди знают, what's going to happen что будет, if their family discovers если this. семья узнает. Yet they didn't care. Однако им было все равно. Why? Why? Почему? Why? Почему? The Holy Spirit spoke to my heart. Дух He Святой says this. проговорил ко мне He says to me, следующее. son, Он сказал: сын, I made every man on this earth in my image. я по своему образу сотворил каждого человека на этой I земле. made every human being, Я каждого человека сотворил. every Arab, Каждого every араба, European, каждого европейца, every New Zealander, каждого новозеландца, American, каждого американца, every African. каждого африканца. They're all made in the image of God. Они все сотворены по Божьему образу. And he says to me, I put inside everybody Он говорит: и я в a каждого вложил spiritual part of them. духовную часть. And when that И spiritual когда part эта comes духовная in contact часть with my presence, контактирует с моим присутствием, it's like you're coming home. это как будто ты вернулся You run домой. home Ты бежишь because домой, that's where you're made to потому be. что там ты And you должен быть. forget about И your ты тогда culture. You забываешь о forget своей about культуре what could happen. и забываешь, что с тобой You может run to случиться. Ты Jesus. бежишь к Hallelujah. Иисусу. Аллилуйя. Отличный опыт. A perfect experience. Я думаю, это если бы не Бог I вами think руководил, if not for God leading то you, можно было бы с гастролей не you вернуться. could have not come back Но from the когда я church. вижу вас But в when I полном see you здравии, in full health, то, естественно, это самое главное naturally, it's the доказательство, main It's proof the mercy and что grace это of God. божественная that миссия. it's the divine mission. Я слышал, что вы I've выступаете heard также that you also may в пабах, do concerts in в pubs, ресторанах, in restaurants, в клубах. in Расскажите об clubs. этом опыте. Tell about Well, this experience. as a young man growing up, I've already said that God touched me early, you know. Как я уже in говорил, life. когда я рос, Господь меня раньше уже So коснулся. in my country, В you know, моей you стране, go to a pub, you go there Когда ты идешь to get drunk and паб, meet you know, то ты идешь там, meet чтобы up with the напиться girls, и you know. встретиться So с девчонками. I have never been into pubs А in my я в life. пабах в жизни в своей не бывал. We go to France, Мы едем во Францию, and we had been going there for 2 years, и вот мы тогда уже ездили 2 года, and it was frustrating because и было так no unsaved people would come into the church. неприятно, потому что concert. неспасенные люди в церковь на концерт So не one day the приходили. pastor, he says to me, И однажды пастор мне говорит, he says to me, if the people won't come и here, он говорит: если люди сюда не идут, we'll go to them. пойдем к ним. And I'm like, И okay, я: хорошо, cool. круто. He says, let's go to Он the говорит: pub down the пойдем road. в паб через And I'm дорогу. like, И я: паб. I felt so uncomfortable. Я так неуютно себя I'm почувствовал. like, we don't do pubs. А я говорю: а мы вообще-то в пабах не We're, бываем. we're church people. Мы церковные люди. Да, 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 да. And I just, my mind just couldn't. Мой разум просто couldn't- не I couldn't способен connect the был, two. не способен Pub, был pub, соединить duh, я и паб. And so И вот I prayed, я молился, and the Holy Spirit said to и me, Дух Святой сказал мне: go to the pub. иди в паб. And I didn't know if I was hearing right. И я даже не был уверен, что You я know, правильно it just услышал, seemed so foreign to me. потому что это для меня так странно было. So I go to this
pub. И вот я иду в паб, We set up the equipment, мы устанавливаем оборудование, and the smoke that's in the и там дым atmosphere висит в воздухе. is not from a smoke machine. И не от дымовой аппаратуры, It's from smoking. а от курения. And so, I mean, it's really uncomfortable for us. То есть очень неуютно. And we begin to sing. We just И do it. начинаем петь, ну просто делаем это. And people start to get involved. Люди начинают dancing, вовлекаться, dancing and танцевать, moving знаете, is- двигаться. And after about the 8th song, Где-то после 8-й песни the same thing happens again. то же самое происходит. The presence of God. Присутствие Божье. And I'm standing there И я там стою, and I'm going, Yeah. it's just blowing my это просто взрывает мой мозг. paradigm is shifting. Все парадигмы меняются. And after the concert, И после концерта this young man comes up to us молодой человек к нам подходит. and he says, I was born into Islam, Он говорит, я родился в исламе, converted to Jehovah's Witness. обратился в свидетели He Иеговы. says, but I don't know what it is about your music. Он говорит, ну не знаю, что это такое в вашей When музыке. I hear it, Что когда я её makes me start to cry. Слышу, я начинаю плакать. That opened the door for us to share the Это gospel with him. открыло для нас дверь, чтобы поделиться с ним He's Евангелием. now given his life to И он Jesus, теперь отдал свою жизнь and Иисусу. he's planted in a church in France. И он открыл церковь во Франции. That was the beginning of our pub Это ministry. было начало нашего служения в пабах. У меня обыкновенный простой вопрос. I have a very simple О question. чем песни? Это What песни are songs прославления, about? Are это авторские these песни. worship Это songs, светские praise songs, or песни. some Что secular за songs, песни? author songs? What songs do you sing in pubs? Вот если бы я And сидел в If, зале, for example, I sit в этом пабе, in your pub, будучи неверующим being an человеком, unbeliever, что могло бы меня привлечь? what could have touched me? Меня бы привлекло I would be touched by адекватная музыка, adequate music которая, во-первых, нормально вписывается вот в этот that интерьер. fits into the interior, Второй месседж. and then the message. То есть о чем? Если What do you это think about? назойливая If it's a пропаганда, propaganda, you know, то straight я propaganda, бы сказал, then что, I пожалуйста, would say, выключите эту please музыку. turn it off. В чем секрет So what's вашего the успеха? secret of What your success? touches the people То, is что the presence of касается God. людей, это присутствие Божье. Я понимаю I do присутствие understand that. Божье, но But пути к the ways присутствию to Божьему, the... Yes, absolutely. Well, если вы встали и сказали, быстро все к Иисусу, If you stood up and said, Он everybody умер за- ran fast to Jesus, ведь вопрос, no. как So преподнести how do you материал? present it Потому all? что есть опыт у Because многих there is христианских experience групп, of many Christian groups которые пытаются who проповедовать tried to Евангелие. preach the gospel, Они либо but they шифруются either cipher themselves так, что никто не that понимает, о nobody чем они understands говорят. what they are speaking about, Либо, если or открыто, if they do it openly, натурально, naturally, просто обыкновенно берут репертуар simply поклонения и taking a worship прославления. songs and praise songs, И это не совпадает. then Right. it doesn't fit in. Absolutely. А вот в чем у вас Absolutely. So what do секрет? you do? about 2 years after I started the ministry in the beginning, Где-то 2 года после того, как я начал только служение, after my second solo album, после моего второго соло-альбома, there was a great producer in Hollywood был очень известный продюсер в Голливуде, who got a hold of this album. к которому попал наш альбом. His name was David Longoria, Его зовут Дэвид Лонгория. and he produced Aretha Franklin. Он Арету Фрэнклин продюсировал. He taught Sting, Стинга обучал, how to sing, как петь. but he got a hold of this album, Но ему попал в руки наш альбом. and he listened to it, and Он прослушал there его. was one song in particular that really touched his heart. И одна песня конкретная очень его затронула. And up until that point, I was До того момента writing more just worship, я писал больше только песни direct, поклонения. Ну, прямые. worship to Ну, God. более-менее поклонения. церковного Yeah. More формата. of a churchy character. Да. But in the second album, Но в этом втором альбоме I got the song я получил эту that песню, more like a story, которая была больше как and история, it was like a parable, как притча. and it had the gospel in it, В ней Евангелие было, but Ну, it как was баллада. like a ballad. да. And so he heard this, И он услышал ее. and he taught me something really awesome. И он меня научил чему-то потрясающему. He said to me, Он мне сказал, that song touched me эта песня коснулась меня, because потому что because of the story. из-за истории It touched my heart. она коснулась моего And сердца. he said I could hear the gospel in it, Он говорит, я слышал, что там есть Евангелие but внутри, not every second word was Jesus. но не каждое второе слово было Иисус. Вот, Да. вот. So
from that point И с on, того момента the Lord, He began to show Господь me начал показывать мне, that when Jesus spoke to что people, когда Иисус говорил с He людьми, spoke to them in Он everyday, говорил с ними на ежедневном vocabulary на ежедневном языке, that people could чтобы understand. люди могли понять. And He used stories. И Он использовал истории. Во, мне кажется, вот It seems to me сейчас мы говорим о that right now we're чрезвычайно speaking of a very важном important моменте. moment. У многих музыкантов Many есть musicians желание, have a desire, но не хватает but мудрости don't have enough wisdom или творчества. or creativity, подать how to present блюдо. their material, their dish. И мне кажется, здесь And I крайность. think there are Одна two крайность — это extremities. когда One extremity is О Боге вообще ничего when не they don't говорить. tell anything about God. Так спрятать Бога, They hide God so что much сам Бог не that even увидит God самого cannot see себя Himself в there этом творчестве. in that creativity. Либо открыто. Or openly. Вот что бы вы So what посоветовали would you advise музыкантам, to которые musicians видят себя на that светских see подмостках? themselves on secular Что бы вы им stages? What посоветовали? would you advise to them? The most important thing Самое is the важное anointing. помазание, The most important thing Самое is важное. the relationship with God. взаимоотношения с Богом. God wants to talk to Бог the world. хочет говорить к миру. God wants to talk to the world. Бог хочет говорить к миру. And He uses men to do it. И Он использует людей для этого. Whether that's a preacher, Будь то проповедник, whether that's a sportsman, будь то спортсмен, whether that's through music. или через The key музыку. to Christianity Ключ к христианству is relationship. — это взаимоотношения. So when Поэтому, it needs to be first во-первых, the anointing, должно быть and помазание, then it needs to be а wisdom. тогда уже мудрость. Wisdom. Мудрость. So I would encourage them Я to бы ободрил to их pray and ask God to help, молиться и попросить Бога помочь. Jesus was the greatest Иисус был word painter. величайшим живописцем слова. Да. He was phenomenal. Он был феноменальным. He painted pictures Он with words. рисовал картины словами. Learn how to do that. Научиться это And делать. some of the greatest И word некоторые painters из are not even Christians. You know. величайших словесных живописцев не So христиане. you can look at Можно John посмотреть Lennon. Джона Леннона. Amazing songwriter. Удивительный автор песен. You can look at bands like U2. YouTube посмотреть. Amazing writers. Удивительные авторы. There are many other И много examples других примеров есть. of people. Буквально Людей. на этой же библейской школе, Just где вы recently, преподавали, on the same Bible school where you буквально taught, перед вашим приездом, before your я visit, преподавал материал I was teaching, восстановления скинии Давида. material on restoring the конечно, tabernacle of David. Я говорил о праздниках And surely поклонения. I spoke of worship И, конечно, я не feast. мог не And показать certainly I couldn't have stopped myself from последние showing гастроли группы YouTube, the U2, Да. the last где они U2 выступали, tour. по-моему, в I Калифорнии. think it was in California. 360 градусов. Yes. 360 degrees. 97 тысяч. 97,000. Phenomenal. Я пригласил моего I переводчика, говорю, invited my interpreter and I мне said, нужно более христианские песни в репертуаре выбрать. I need to choose the most Christian songs in amidst their songs. И мы из этих 10 So out of песен, those 10 какая songs, более христианская? we tried to choose the more Christian ones. Открыто, натурально, ни одной. Not one openly, Но surrender. but surrender. Это, если говорить, как человек If we say how колени a склоняет, как он person bows down сражается, on the как knees, он fights, борется, makes и battles, кому-то сдается. and surrenders to someone, Yeah. Это же все понимают. everybody understands. Христианская песня A без Christian натурализма. song without open Другая naturalism. песня у него, Another song что однажды мы that once поднимемся в город, we will all go to a city, где up есть to a city, улицы без названий. where streets With a without certain names. name. That song. Can you feel the presence on that song? Чувствуете сразу- присутствие Oh my на этой gosh. песне? Так я It's это phenomenal. That's what чувствую. I'm feeling. Там ни одного слова Not нету из one word откровения. from the Там revelation. нету слова да, вот, о Боге на Not one каждом word углу. about God on Но every ведь corner, все but знают, что это everybody за город, knows what the city где is, улицы без where there are названий. streets without Я names. сидел, I When sit we there. do our concerts, Когда мы делаем наши концерты, we do two covers, two мы делаем other bands' songs, две обложки для... and that is one of them. Два вступления, это одно из них. вот. И смотри, перед этой песней And before that song, Where город, the где streets have no name. Oh, yeah, yeah. и перед этим, главное, and он before просто that song, he как simply, интро, as an intro, Бона выходит Bono просто went out и поет Amazing and Grace. sang Yeah. Amazing И Grace. все 97 And all тысяч. 97,000. Amazing Grace. Это настолько корректно, It's so культурно, correct, cultural, цивилизованно, civilized, без какой-то
религиозных without some крайностей, religious extremities. но присутствие But the Божье presence of опускается. God goes down. И вот мне кажется, And вот it это seems то, to чего me не хватает that it's what современным музыкальным modern группам. music groups lack. Интеграция, Integration. способность The говорить ability to talk с миром на to понятном the world языке. in an understandable language. Yeah, and you know what? И It's знаете что? not easy. It's not Это easy. нелегко, это нелегко. But it can be. Но это I возможно. think that it's simply Я думаю, что просто the first step is to break down первый шаг the walls разрушить стены and just understand и that просто понять, we need to relate. что нам нужно уметь с ними Майк, общаться. ты понимаешь, о Mike, чем do you речь understand what идет? I'm saying? Когда в церкви звучит When слово the word «Не sounds in the любите church, мира, do not love the не world, того, что в not мире», anything that is in the и world, вместе с грязной and then водой together with the dirty water, выплескивается сам we ребенок put out the baby itself. под словом «не любите мира», Under the words, do not love the world, they перечеркивается cross out Yeah. какие-то предпосылки или возможности some opportunities сотрудничества, to дружбы. cooperate, to have Люди friendship. Absolutely. Well, обмануты, the люди people are как будто deceived, people are дезориентированы, disoriented. они воспитываются в Absolutely. They церковных are reasoning стенах, churchy Absolutely. walls. они разговаривают на They церковном talk a churchy языке, language. они создают свою They create their субкультуру, own у них subculture. образы Right. сугубо Right. They церковные, have churchy и они images, не they are приспособлены к тому, not чтобы существовать в мире. fit to Мне exist кажется, in the вот world. служение, It как seems у to вас, me your kind of оно ministry должно способствовать It тому, чтобы has измученных музыкантов выпускать на to свободу. bring the tormented musicians out to Потому что у freedom них есть желание. because they Absolutely. have this Но desire. вот Absolutely. религиозное But religious воспитание их держит в upbringing каком-то holds them замкнутом Yeah. in пространстве. Totally. some closed Totally. Мне кажется, space. им надо помочь. I think they need help. Totally. Absolutely. And Абсолютно. Jesus, I mean, you know, the Pharisees. Фарисеи. Jesus spent a lot of time with sinners. Иисус много времени с грешниками Он проводил. был And they друг said, мытарям и what's грешникам. what's они he говорили, doing? What's he что он do- делает? Why? Jesus said, I haven't Иисус come to сказал, save the я righteous. не пришел спасать I праведников, came to Я call the пришел sinners to repentance, призывать к покаянию you грешников know, and to heal the sick. You и know? исцелять больных. And so I think it's about finding balance in all of Поэтому this. нужно найти равновесие во Because всем, then я I've думаю. got, because you know, then the extreme is you've got Потому people что that go out есть другая крайность, люди, которые идут, and they neglect the church и они пренебрегают церковью and they backslide. и You know? отступают. Вот это же как проблема с двумя. It's like a problem with Обочинами. two ends, two Yeah, extreme Я говорю, ends. что я вижу? What I Absolutely. see, Я вижу положительный I пример, see как a вы. positive example as Люди, you. укорененные в People who are Боге. rooted in God, Люди, которые встречались с who Богом, have Right. encountered God, которые имеют покровительство и who have the посланничество. covering Right. and the То есть они в messengership. мире, но не So от they мира. are in the world, but Yes. not out of the Да. world. То есть, Да, как Иисус да. говорит, Like Jesus said. другие же, But there are others имея профессиональные навыки, having professional но не имея глубоких skills, but корней, not having deep roots. они, Right. уходя в мир, Right. Going to this world, they становятся become частью a этой part культуры, of this culture, уходя из церкви. leaving the church. Exactly. И вот здесь, мне кажется, And here, требуется it какой-то seems to me we баланс. need some balance. Right, exactly. You know, like, and I think the key is Я думаю, ключ, one of the keys один из ключей, по is крайней мере, that the character of the person has to be built. должен быть построен характер самого человека You know, within the church. в церкви. And it needs to be grounded in the word. Он должен быть You укоренен know, в needs to слове build that relationship. и уметь строить отношения. What I do, Что я делаю? I had no agenda, У меня не было никакого no плана, ambition. никаких амбиций. If you were to tell me Если бы вы мне 15 years сказали, ago you'd be doing stuff in the Что- secular, что ты будешь I would have laughed. в мирском, в There's no мирской среде way. выступать, я бы I had no- смеялся бы. There's nothing. God Бог moved us. Нас выдвинул. We go to these pubs and clubs Мы and идем stuff. в пабы и клубы, And we have these girls come up and say, "Do you want to come and sleep with us tonight?" и девушки подходят, говорят, хотите с нами сегодня переспать? Now, if of course, you know, do you say, no, I'm not Что gonna." сказать? «Ня». No, Нет, honey, no, we just don't do that. дорогая, мы просто этого не делаем. No, thank you. Нет, You know, спасибо. and you just get on. You И ты know. просто идешь дальше Or, по but жизни. if you're not grounded, Но если ты не укоренен, I've got other young men who I know of есть молодые люди, who are которых я знаю, phenomenal, you know, musicians, феноменальные музыканты, but just don't have the character. но у них нет характера. Но мне кажется, здесь It seems to me по-любому у каждого должна Anyway, быть everyone has to миссия. have a Он mission. должен знать, для чего это He делает. needs to know why he's doing that. Yeah, Если я иду в exactly. мир, If I если я go to the заключаю world контракт, and And- make contracts, я Yeah. должен знать, I have to для know чего. what for. Мне кажется, человек должен быть Seems to me a честным. person needs to be honest. Right. Мне кажется, человек должен быть Right.
person needs to be honest. Либо, если ты уходишь из церкви, Either if you leave и the строишь church карьеру, and you build your светскую career, карьеру, secular career, то человек должен себе then объяснить you и need всем to honestly объяснить. tell it to yourself Сказать, and до to others, свидания, goodbye. я хочу I строить want to карьеру как build my режиссер, secular как career as a продюсер, producer, как as музыкант. a musician. А если человек имеет But if a миссию, person has a mission, Right. то он должен then сказать, he has to say, я вторгаюсь в эту I'm среду intervening that с sphere миссией. with a У mission. меня есть I have a миссия mission From God. от Бога, from God. чтобы осолять то общество, to которое put вокруг. salt to the Yeah, society exactly. around. А если у человека нет But if a миссии, person doesn't have и он a mission, рассчитывает на and- случай, and he hopes удачи to или have a неудачи, chance or a mischance, мне кажется, мы теряем I think музыкантов, we lose musicians this а way. мир And the приобретает world их. gets And them. it's very dangerous. И это очень опасно. It's the world system is satanic. Система мира, она Меня дьявольская. удивительно, что What было surprises время, me, that there когда was time when в Лос-Анджелесе in Los Angeles, этот храм ангелов, this temple of angels, как эту женщину звали? Amy Simple McPherson, Yeah. Эми yeah, yeah, Макферсон, yeah, yeah. на своих служениях on her services, творила такое шоу, she made such что a люди show из Голливуда that people from приходили Hollywood came. Charlie Chaplin was in her. Чарли Чаплин He got посещал. his ideas off Он her. свои идеи брал Он у идеи нее. брал из Yes, he церкви. took the ideas from the church. Сейчас все Now поменялось. everything is Люди из церкви the opposite way. The people from church идут в мир go to the учиться. world to learn. Мне кажется, Бог I должен think Yeah. God как-то все needs это to перевернуть somehow назад. turn it back around. Absolutely. Должны быть посвященные Absolutely. There люди, must be да. dedicated people. Absolutely. Вот вначале прозвучала очень In the хорошая beginning, there фраза was a really good phrase «знать Бога». to know God. И знать о Боге и знать To know Бога – это about God разные and to вещи. know God are different things. Я, например, понимаю одну вещь. I understand one thing, И мне кажется, and it что seems to me that очень многие люди знают many Бога, people know God, но очень мало служат Богу. but very few serve Him. И мне кажется, And сегодня, it что seems to me требуется, today what is даже для required, музыканта, even for musician, не только знать Бога, not to only know God, а найти свое место в but to служении find Богу. their place in serving Him. Потому что Because большинство людей most people претендуют на перемены внутри себя, claim the changes inside of them, но очень мало людей very претендуют few на то, people чтобы изменить мир claim to вокруг change себя. the world around them. Right. Мне кажется, мир It seems to me the world поменяют не те люди, которые Will знают Бога, be changed not just by people who know God, но те, которые служат but by Богу. those who serve Him. Right. И я впечатлен вашим And I'm служением. impressed by your Я ministry. впечатлен I'm вашим impressed опытом. by your И мне experience. кажется, And it seems to me that ваше призвание your и calling ваш экспириенс, and ваш your опыт, your это experience очень серьезный вызов is a very serious challenge многим to современным many музыкантам, modern исполнителям. musicians and Я понимаю, performers. что I есть understand избрание. that there is a Кому-то calling. быть в храме, Someone is called to be in the Всё. temple, and that's Церковь. it. Да, Just да. to be in the church, Да. it's their place. кто-то евангелист. Someone is an evangelist. Ну вот у вас служение два в But одном. you have two in one, Поклонник a worshipper и and a миссионер. missionary На разных сценах. Да. on different stages. Musicianary. Музиционер. Да, музиционер. Это новое призвание. It's a new И calling. к концу у меня And несколько вопросов. In the end, I have several questions. Последние вопросы. The last ones. Какие три качества в человеке What вам больше three всего нравятся? qualities you like the most in people? За что вы бы этого человека уважали? The qualities you would respect the person for. И каких три And качества what three qualities вас раздражают you're больше всего? irritated by the most? I love King David. Я люблю царя Давида. He was a man Он был who человеком, was passionate который был страстным about God. по отношению к Богу. He was sincere. Искренним был. I don't like fake. Мне не нравятся фальшивки. I like real. Мне То есть нравятся первое настоящие. качество So, это So the number one, first quality number one, would be real, настоящий, настоящий. right? Так, Passionate. страстный. страстный. Someone is passionate Кто-то, у кого есть страсть. and И repentant. способный каяться. If he makes a mistake, Если он делает ошибку, Самокритичный. self-criticism. absolutely. Отлично. И Perfect. каких три And качества what three вас qualities раздражает? you irritate Вы you the уже most? сказали фейк. You already said the fake. Yeah. Proud. Гордые. Гордость. Yeah. Not willing to admit wrong. Не готовы признать свою неправоту. You know, if you make a mistake, Если ты допустил ошибку, I don't mind
Я не mistakes. против ошибок. I mean, yeah, for me, if I make a mistake, Если я I'll say I'm wrong. допускаю ошибку, я скажу, я не I'm прав. sorry, I made a mistake. You know, Извините, я ошибся. I find it hard to build covenant, Мне relationship трудно with строить заветные people отношения с who людьми, are not open которые не and who are not открыты, не able to способны admit their mistakes. признать свои ошибки. I find it hard to do that. Для меня трудно это I mean, делать. Это I can say I обман, like you. фейк, да? Фальшивка, да. Фальшивые люди вам не нравятся, So you don't like гордые fake people, proud и people, лукавые. and wicked, like unrepentant. А нравятся вам люди But you like people who настоящие, are real, Passionate. люди, которые имеют страсть Passionate Passionate about their внутреннюю call, their и purpose. самокритичные. and self-critics. Yeah. Отлично. И Perfect. последний вопрос. And the last question. Что для вас успех What does the word success mean to you? и что для вас счастье? And what does the word Это happiness одно и mean to то you? же? Are these the same Или things? между этими категориями Or есть is there разница? difference between them? Success is obedience to God Успех — это послушание Богу and relationship и взаимоотношения with Him. с Ним. Успех. А счастье? Success and happiness. Happiness is relationship. Я имел в виду, So, что yeah, счастье — это so- взаимоотношения с Ним. So То success есть is успех obedience. — это повинование Happiness is Богу, а relationship with счастье — это God. взаимоотношения With с God Богом. and others, and others. Итак, секрет успеха Майка Тернера. So the secret of success of Mike Turner, Успех success – это is to послушание be obedient Господу Богу, to the Lord God, а счастье – And это happiness иметь добрые, is to крепкие have good and взаимоотношения с strong Ним. relationship with Him. И мне кажется, And it seems to me этот рецепт this recipe может быть can be благословением a для каждого, blessing кто нас сегодня to смотрит everyone и who's слушает. watched us today and И я бы listens тоже to us. хотел пожелать And I would каждому из also вас want to wish to быть и everyone успешным, of you и to be both счастливым, successful and happy, повиноваться Слову to Божьему, submit to the Word of God, и благодаря этому ты будешь иметь and успех. thanks to that you will have И на success. основании послушания And Слова based Бога on obedience to the мы Word, будем иметь добрые we will have good отношения с Ним. relationship with Him. Что нам еще нужно And в what else этой do we need in жизни? this life? Итак, программа «Особое мнение» So с the Алексеем program Ледяевым Special подходит Opinion к with концу. Alexei Ledeyev И has come to its end. я в конце лишь And in the хотел end, бы только I would just поблагодарить want to нашего thank гостя our guest, Майка Тернера, Mike Turner, сказать огромное вам tell спасибо thank you so much за время, которое Пожалуйста. вы for the уделили для time нас, и you пожелать spent вам with us. And I счастливого wish you и удачного good and перелета через successful океан. flight over the ocean. Thank you.